isni guddaa ta'etu jiru biyya keessa akka ta'e har'a Amaaneen cimsitee nu agarsiiftee jirti. Wanti nuyi dudduubatti hafnee jirru yoo jiraate, wanti nuyi karaa hundumaan dudduubatti hafnee jirru yoo jiraate, biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti aangoo siyaasaa qabachuudhaaf hin yaallu, hin dorgomnu, of hin humneessinu, of hin ijaarru. Dadhabbii keenya guddaan isa. Naggaadee baay'ee qabna, doktorii baay'ee qabna, neersii baay'ee qabna, abboota qabeenyaa baay'ee qabna, sheekota baay'ee qabna, qeesota baay'ee qabna, masgiida baay'ee qabna, cheerchii baay'ee qabna, ijoollee guddifataa jirra, ijoollee barsiifataa jirra, dinagdeen guddataa jira. Ammatti garuu kan inni dudduubatti hafne yoo jiraate aangoo siyaasaati. Biyya keessa jiraachaa jirru kana keessattis kanaan dudduubatti hafne jirra. Maaliif aadaan keenya aadaa aangoo barbaaduu jedhu hin qabu, hin rakkata. Ammayyuu kaayyoof deemna moo aangoof deemna jedhee wal gaafata Oromoon. Aangoof deemaa jirra amma. Dhugaa dubbachuudhaaf. Aangoof deemuutu nurra jira. Kaayyoon waa dhibiidha. Kaayyoon waa biraadha. Utuu akka kaayyooti waggaa 100 dura bilisoomna. Utuu akka haqa qabaachuuti. Utuu akka dhugaa qabaachuuti. Utuu akka rabbis namnis utuu taa'ee ilaali akka haqa qabaachuuti. Oromoon waggaa 100 gidiraa hin argu. Garuu yeroo hundumaa waa'ee kaayyoof haqaa dubbanna, waa'ee aangoo siyaasaa hin dubbannu. Egaa amma dinagdee guddifanne, abboota qabeenyaa baay'ee horanne, doktoroota baay'ee horanne, neersota baay'ee horanne, namoota babbaratan hedduu hayyuu abaluu, doktora abaluu jenne, yeroon isaa amma aangoo siyaasaatiif gara Waashingitanitti yerootti deemanidha. Kanaaf Amaanee har'a iddoo kanatti gara kanatti ceesisuuf dhufnee jira. Nagada eegaluun yookaan barnoota barachuun, digirii argachuun, waan adda addaa gochuun it is individual effort. Aangoon siyaasaa garuu is a collective effort. Hubachuutu nurra jira kana. Naggaadee ta'uu barbaannaan naggaadee ta'uu dandeessan. Looyerii ta'uu barbaannaan looyerii ta'uu dandeessan. Doktora ta'uu barbaannaan doktora ta'uu maatii matu sin deggara ta'a yookaan hiriyaa matu sin deggara ta'a. Dhuunfaadhaan iyyuu kana ta'uun hin danda'amu. Wanti beekuun nurra jiru garuu aangoon siyaasaa, it needs a collective effort where everybody comes together and chip in what we have, whether it's skill, whether it's finance, waan barbaachisun collectively walitti dhufuu barbaachisa. Kanaaf har'a akka hawaasa Oromootti of aangeessuu barbaanne yoo ta'e, biyya Ameerikaa kana keessatti sagaleen keenya akka dhaga'amu barbaanne yoo ta'e, akka hawaasa tokkotti immigiraantii taanee biyya kana dhufne, akka biyya kana keessatti immoo maqaan keenya, eenyummaan keenya beekame, mootummaan Ameerikaa sagalee keenya akka dhaga'u barbaanne yoo ta'e, collective effortidhaan of aangeessuun barbaachisaadha. Kana beekuutu nurra jira. Kana transform gochuutu nurra jira. Waa'ee maalii haasa'aa jirra? Waa'ee Amaanee yeroo haasofnu warra. Why egere hasa ajirra? Why egere future of our kids? The voice of our generation, in the generation to come. Sagale alota Kenya, sagale alota nu dudduba jiru, bori insani egere insani biyya Amerika keessatti maal ta'a akka jedhu, why kana hasa ajirra? Why Amaanee yeroo haasofnu? Dandeettiin dhibee miti hawaasa Oromoo Minneapolis keessa jiraatu. Oromiyaa xiqqoo jenna. Kumaatamaan of lakkoofna. Abbaa warraa meeqaan of lakkoofna. Beekumsi hin dhimne, barnoonni hin dhimne, dinagdeen hin dhimne, ijaaramuutu dhibe. Ijaaramanii walii wajjin dhaabachuu. Yeroo ijaaramuun nufu, garee ilaalla. Asilalla, achilalla, garee kooti, nama kooti, natti dhiyaata, nan beeka, rakkina akkasii qabna. Kana keessaa ba'uutu nurra jira. Any Oromo who is willing to advance should be supported by the community of Oromo. Ugaadan isinitti man. It doesn't matter. Booranticha haa ta'u, Wallagga haa dhufu, Arsii haa dhufu, Baalee haa dhufu, Harari haa dhufu, ilma Oromo, intala Oromo taanaan collectively Oromoon hundinuu for the advancement of our society, for the advancement of our community. Abbatee duukaa hiriiruutu irra jira. Yoo kanan taane
balbala namaa duraa akka dhaabannee akka kadhattu akka kadhannetti hafna yoo of aangessuun eegalle yoo of ijaaruun eegalle yoo ofii keenya collectively walitti dhufnee sagalee guddaa tokko uummachuu hin dandeenye kadhataadhaa fi hiyyeessa balbala namaa dura dhaabatee kadhatu taanii hafna. It is time to send an Oromo girl to Washington, D.C. Kanaaf har'a forget the politics biyya keenyaa fi Oromoo dhiisaati. Waa'ee ijoollee keenyaa. Minnesota keessa immoo warri jirtan, there is a huge benefit to have Amane in Congress. Dhugaa isiitti mala. Kana hinnee walitti muun barbaachisu kun ifa. Sabni bakka ba'umsa qabu. A community, a society that have a representation at every level of governance. Governance level hundumat hawasi bakka bu'insa qabu. Hawasa dhaga'amuu danda'udha. Hawasi bakka bu'insa hin qabne yeroo Washington innatu eenyu sin jedhee si gaafata. Gana introduce of goota. Yoo namachi keessaa qabaatte garuu lammii ishee, sanyii ishee, hawasa isheen keessaa baatetu Washington DC jiraa jedhama. Representation is everything. Bakka bu'insi, it is everything. Office as Minnesota keessatti ta'u, federal office haa ta'u, keessuma Oromiyaa xiqqoo jennee ergi of waamne, House Minnesota keessatti, Congress America Minnesota keessatti, Senate Minnesota keessatti, iddoo hundumaa keessatti bakka of buusuu eegaluutu nurra jira. Maqaan Oromoo tokko baalati irra jiraannaan Oromoon hundinuu hundeedhaan buqqa'ee socho'ee dhaquutu irra jira. It doesn't matter. Hinga inni nu biyya keessa abaluun akkas, warra akkasii akkas, warra sanaa as, it doesn't matter. Dhiiga Oromoof keessaa qaba. Miciraan Oromoof keessaa qaba namni kun. Stand with that person. Dhugaa isiitti duukaa dhaabadhaa qabeenyaa na ta'u, yaadaa na ta'u, gorsaa na ta'u, waan barbaachisee na ta'u. Let's just forget it's a one sammuu keenya kana ta'u hundumaa keessaa baanee sammuu bilisaatiin wal deeggaruu, wal jaallachuu, wal tubuu, wal wajjin dhaabachuu, waliif yaadu. Isa balleessu immoo gorfachaa yoo deemne hawaasi keenya gara fuulduraatti tarkaanfata. Fayyaa ta'an isiniin jedha. Hamma kana yoon jedhe isuma kanaanii gara eebba sheekotaaf lubootaatti ceenaa. Namuma laman afeeraddoo kanatti yeroon keenya gaarii deemuu akka danda'uu fi Sheek Abdurrahimii fi Pastor Caalaan dhuftanii iddoo kanatti eebba waaqaa nuu gootanii akka milkoofnu har'a milkaa'ina guddaa eegaa jirra har'a. Milkaa'ina guddaa eegaa jirra. Yeroon akkas jedhu financially milkaa'ina guddaa galmeessifnee mana kana keessaa ba'uutu nurra jira. Dhugaadhaan isinitti himan. Isheefis ishee booddee warra dhufaniifis milkaa'ina guddaa mallattoo bor namni hundinuu haasa'uu danda'u galmeessifnee ba'uu danda'uutu nurra jira mana kana keessaa. Isa kanaafas jirra sheekaan keenyaa fi paastoriin keenya iddoo kana kottaati eebba nuu godha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حواسكينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن بقى جراتن بقى والأقل دعائي قرآن أن يسنو باسني ربي قياك هامل كيس قيانكم كمل كي هاتو جايون تينا بكدين تهاجيت وان برباني ربي نوهاكن وان نونتاني ربي نورها دور تنو بربادنيمي oromo hadda ammoo hadda gammachuu jira ajaa'iba hadda yeroo duraatiif hawaasa keenya ka isa fakkaatu hawaasa akka hawaasa oromoo jiru arguu keenyaaf rabbiin galanni haa ga'u jedha hadda asiin dura waa hedduu keessa dabrine hawaasa kana hawaasa oromoo ka beeyi ka yoo qabu ka wal qabu ka yoo laalan bareedu yoo wal bira dhaabate tolu arguun keenya I think this is the first time for me dubbiin tun dubbii dhugaati akkanatti isin agarre asiin dura har'a karoora
ammoo malama qofaa fi amaaneen ka koongireesii dhabduuf malama qofa yoo kan kachin dhayne taate sababa horii dhabuutii fi sababa Oromoo wal bira jiraachuu dhabuu qofaa tana lamaan beeyne yoo itti muranne wanni isin koongireesiin dhayneef hin jirtu akkanuma kanaa miti kana godhuuf ammoo amma isin hadhoodhee jirtan kun kanaaf dhuftan na fakkaata rabbi waan baaneef rabbi nu haa milkeessu isiniin jedha haganumatti isin irraa gabaabsa. Kosaanii jedhanii kanas dhufnee akka milkaa'ina akka argannuu fi kanaaf isan dhufeef dhiisee waan biraatti darbullee hin barbaadu garuu waama tokkitti tokko duwwaan jedha isa dhufaniif dhiisanii gara biraa keessa akka illee yeroo hundumaa nan yaadda al tokko Paul Hoffman nama jedhamu tokko barsiisaa keenya ture biyyatti by birth American garuu Germany jiraate since 1953 kanaafi Germany haa ta'u Amerikaa namoonni afaan Germany yeroo dubbadhu gaarii dubbattanaan jedhu Ameerikaanonni immoo afaan Ingilizii yeroo dubbadhu gaarii dubbattanaan jedhu garuu Ameerikaa miti naan jechuu isaaniiti warri Germany jechuun baay'ee achi gatii jiraatee fi jechuu isaati waan tokko natti dubbate tureera yeroonsaa ani jedhe waan Oromoo jaallata baay'ee Oromoo jaallata luba guddinaaf wajjiniin ture baay'ee Oromoo jaallata baay'ee dubbata garuu gaddeen deebi'ee naan jedhe bar tokko biyya kanatti na arge maalidhaa jennaanii ani nama koongiresii keessaa mootummaa Ameerikaa keessaa waa'ee Oromoo beekaa Oromoo rakkina isaa beekaa siyaasa isaa deeggaruun barbaada nama jedhu nama tokko dhabeedhe hin beennu maal barbaada Oromoonii naan jedheedhe har'a garuu Waaqayyo achi nu baasuudhaaf jedha achi nu baasuudhaaf jedha Waaqayyo amaanii achi na ga'u this is my keessi koo kan inni dheebotu keessi keessan kan inni dheebotu kanadha jedheen amanaa jechuu kooti hundumti keenya amaanee daraa amaanee dura wanti tokko hin dhaabatin ameen jennu amaaneenii utuu waan tokko dura hin dhaabatin dukkanni danqaan tokko utuu dura hin dhaabatin amaaneen acha geessu Waaqayyo inni jiraataanii maqaa Yesuusiin iddoo sanaan ishee haa ga'u ishee eebbifna haa eebbifamtu iddoo haa geessu eebbifamaa yeroo gaarii nuuf haa ta'u. Ittaan suudhaani yeroo keenya daddaftii baan deemna obboleettii keenya caaltuu ulii I think yoon hin dogoggorre ta'e walaloo dhiyeessiti yookaan poem asitti nu dhiyeessiti meeshee simannuu dargaggeettii qeerroo qarree kana. Akkam nagaa dhiifama isinuma waamuu irratti xiyyeeffadheetiin walaloo barreessuuf illee sa'aatii hin arganne isin bilbila keessan I think namni caaltuu ayaloo akkam nagaa caaltuu ana jedhaatiin isin wajjin haasofsiisaa ture galatoomaa bilbila keessan kaaftaniitiin na wajjin haasoftanii asitti kan naaf argamtaniif ana qofa osoo hin taane amaaneef Oromoof ijoollee keenya kan duraati kan fuuldura dhufaniif jenereeshinii itti aanuuf waan asitti argamtaniif galatoomaa. Akka yaadutti isin amma galee jira naf fakkaata. Amaaneen kaangireesii fiiguu maal akka ta'e amma isiniif galee jira. Kanaaf asii argamtanii durarratti isiniifillee ibsuu fi uummanni keenya gabrummaa keessa ture sammuu gabrummaa keessas tures. Kanaaf dorgomuu ka jedhu kana hin amanan baay'ee namoota baay'ee wajjin ni haasaa bakka waan positive illee ni dhagaa negative illee ni dhagaa. Garuu kun sammuu gabrummaa keessatti guddanne waan ta'eef akka isaaniitii miti itti mul'isnaa fuucharii keenya kanaa miti ni sirreeffannaa jenneetiin irratti cimnee hojjanne. Isinillee waan nutti amantaniif baay'ee galatoomaa bilbila keessan keessattu ammallee na jalaa kaasaa bilbiluun dhaabsisu ani naga guyyaan dhumaa dhufutti. Itti aansee immoo walaloon qabuyyuu kan akkuma isinitti hime sababii kanaaf itti aansee amaaneen baay'ee galatoomii akka Oromoo qofa osoo hin taane dubartootaaf fakkeenya baay'ee taate jirti.
dhiirri tokko afoo bayeetiin iddoo kanaaf ka dorgome hin jiru. Kanaaf Amaanee itti fuuf akkas dubartoota kenna meerra deebi'a. Galatooma itti fuufi ammallee dubartii jabduudha. Itti fuufi obsaa abdii qabaadhuuti. Yeroo baay'ee Amaanee waan na dhibu keessa bakka ummata ofii ummata kiyya nan kuffisu jetti. Ummanni kiyya nan kuffisu jetti. Nu arree ofisa keessatti kun namni nu jala kaasuu dide jedhe. Caaltu ati daa'imaayyuu bilbileeyyuu akkana ta'ii jetteetiin na sirreessiti. Ummanni kennaa kana amma barachuuf itti dhufaara malee baratee hin jiruyyuu siyaasa kana keessa hin beekuyyuu. Anatu barsiisuu qaba, nutu barsiisuu qaba, situ barsiisuu qaba jechuudha. Kanaaf galatoomaa Amaanee galatoomii isinis waan dhuftanii baay'ee galatoomaa hasaalee kana caala hin danda'u galatoomaa. Ittaan suudhaan immoo ammas qeerroomaaf qarreedhaa laata. Maqaan isaanii Nuraasuu Tufaa fi Ilhaan Kamaal dargaggoota keessaa yuuzii keessaa asitti dhiyaatanii waan dubbatan qabu. Hasimannu isaaniinis. Sure. Akkam nagaa faya, maqaan kiyya Ilhaan Haji Kamal. I am the Vice President of Oromo Student Union and also a staffer with Amane Badhasso. Akkam, ani Nuraasuu Tufaa jedhama, and I'm a junior in college and I'm a field coordinator for Amane. I just kind of wanted to touch base on how we can bring out the youth in our community, and that starts with all of us being it starts at home. So all of us just needs to engage in conversations and like talk about how this is like a big thing that's happening in our country right now. The first Oromo woman running for Congress. Yeah, you guys, is in one Oromo division division within Oromos, but I think the bigger division is the generational divide, between your generation and our generation, and it's no secret. It's in Guddiftani community emphasize Gotani generation in Akakayu Kenafa. It's in a community emphasize Gotani. You do a lot, you sacrifice a lot for your community. Unfortunately, we don't really see that energy in our generation today, and that's, there's positives and negatives, but I think that, we can use Amane's campaign, as a stepping stone, as an opportunity to unite, as an opportunity to unite parents and their kids. You guys volunteering for Amane with one another, even if you don't live in the 4th Congressional District. Also, we have to recognize it's in Guddifte Fakken Namisha in Tala Durba. Guddifte Fakken Namisha. We really have to, please clap, because that's very big. It's a very big, she's, just by existing, just by running for Congress, she's setting a very good example for, your daughters and our sisters. So thank you. Baay'ee guddaa galatooma. Dhaloonni itti aanu kunis isa kana baree gara fuulduraatti warra harkaa fuudhu jiru, which is really a good thing. Kanaaf baay'ee galatooma dargaggoonni kuni. Amma taanoo dhaanii ammasii namni as dhiyaatee waa dubbatu hin jira. I think hundumtuu daqiiqaa shan qabana fakkaata. Sa'aatii sanatti stikii godhaa irra yoo anatu jalqabarratti dheeresse yoo ta'e malee warri kaan sa'aatii masaanii eeggataa jiru. Amma tashitee waaqoo as dhiyaatanii irraa dubbatu. Isaan immoo kabajaan simannuu laata.
أكم قلت السلام عليكم. أنا وني والكأي في ومجتي ثناتي في. نما أنت الصومالي أنا نمني في الصومالي أورومو في المجتي ثنا. إلاني جدًا. إلاني توني نمني في أورومو إرقدين المجتي ثنا في. أصل فتي سيدار فتي أباني سيأتي كورونا نجيسي فتي ديوكنا ولا كار. أتيشي لكاتي لايتمال نوغوتي جنانين ما سيناتي سنة تنجير توجت. سينا في توني وانغراغراتي. Senegal kanaaf nuyi maal jettiin Somaaleen yoo sinillee waa godhuu baadde koongireessan keessa taa'ee yoo shaajilanitti Somaalee naan jedhani tanuma galatoonfadhaa jetteenii jechuudha. Teennoo achitti mul'achuu qabdi jechuudha. Intalli Somaalee shaatii ilaalaa fi hagan nu galatoonfadhaa waa isin godhuu qabiilaa waloola warra. Nu qabiilaa qabna hin qabu. Kanaafuu isin bakka ilaan dhaquu qabdi jechuudha. Akkam ooltan manguddoon waa hundaa dubbatanii fixanii jiranii ani warra nan beennee fi tashitee waaqoo jedhama pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Minnesota bara 2015 fi hanga 2019 ture attiin isin hundinuu beektan jedheetiin yaada yeroo ammaa kana ammoo DFL endorsed candidate for the city of Brooklyn Park. So Kanafi guyyaadhaa isin guutuu keessan akkasi arguun baay'ee guddaa natti tola. Keessumaayyuu guyyaa boqonnaan haaraa boqonnaan tarsiimoo itti aanu ka xumura nu geessu ka hawwii keenya guutu ka Amaanee koongireesii geessu yeroo banamu irratti affeeramee dubbachuu kiyyaaf ulfinna guddatu natti dhagama. Deemsa hanga ammaa keessatti Amaaneen waan sakaallaa ta'an keessas ta'ee ala naannoo bitaa mirgaan cabsitee guyyaa addaa ga'uu boqonnaa haaraa addaa kana kick off to the primary godhuu sadarkaa akkasiitiin mo'achuun injifannoo. Anaaf wanta Amaaneen goota injifannoo guddaa Oromoon akka injifannootitti fudhachuu qabu. This is a new territory for us. One hara, one kanandura gonetin hinturre yechula. Ba inno dukamnu. One gargari boda ratu kufdema, deika shanjirtu keset. Kanafi nuti Oromoni dorgomi Amane keset numali. Who are we? Who are you? Ennusin. Ennusin dorgomi kana keset. But dorgomin Amane to dorgomara is hunde to dorgomara. You all are on the ballot. Oromo kuma abutama jenne himatati banesun on the ballot on this. You are on the ballot. Kamana teettanii ammallee dhageettan ka as jirtanillee ka bakka biraa karaarra jirtanillee ka addunyaarra facaatanii jirtanillee you are on the ballot. Kanaafi waan kan akkasit laalu qabna. Faranjiin yeroo dubbattu stakeholders waan jettu kana. We are stakeholders. We are stakeholders. Amane being there means we all are there. Sagaleen keen bolees keen obbo Tafaan fitee jira waan gargaariyaan dubbachuu barreeffate. Balbala namaatu maatiin baane. You all know. Balbala namaa kadhanneetu maatiin baane. Somebody come out and speak to us. Jenneetiin nama keenya achi qabaachuun ammoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf stakeholders erga taane maal ta'uu qabnaa? Stakeholders campaigning kana irratti stakeholders erga taane maal ta'uu qabnaa? I said here, have a purpose-driven life. Jaraken, a purpose-driven is a moment. Wanti kun is a moment. Is a chapter in Oromo life, Oromo journey. Gadaa keessanitti, gadaa keennatti. Kanaaf of gaafachuu danda'uu qabnaa jechuudha. A purpose-driven life jiraachuu qabna. Oromoo keessatti what I have seen waan arge keessaa waanuma diqqoo yoo wal himne of fooyyeffachuuf of tarkaanfii taanu tarkaanfachuuf ka duraa duubarraa dhufan ammoo ka akka Nuura Suufaa
hamilee itti godhuudhaaf dargaggoota keenya hamilee itti godhuudhaaf barbaachisaadha. Waan diqqoo nurra mul'attu takka hooquun yookiin ammoo irraa tuttuquun badooma waan qabu natti hin fakkaatu. Oromoo keessatti there is a gap between intentions and practices. Intention hawwii fi hojiin garaagarummaa qaba. Teennee hawwina uduu achi geenne teenneetiin akkana jenna. Teennee waan hawwinu keessaa tokko isinii himuudhaaf. Intentions hawwii keenya 40 qabnaa miti. Akkamiin lakkoofsi kennaa kana 40 bar. Bakka hundi deemnee waldaa hawaasa Oromoo 45 himan. 45 yoo fudhattanii magaalaawwan tokko kan meerii qaban, kan siiti kaansilii qaban, kan poolisii qaban 45 hin guutan. Lakkoofsan magaala tokko taanaa bara uduu magaala bakka tokko qubannee jenne magaala tokko taana. Inni kun assumptions. We assume a lot. Wanta baay'ee uduu akkas ta'ee jiraate uduu akkas ta'ee jiraate kataa'uuf wanti hundinuu salpha kataa'uuf salpha. Kana irraa diqqoo fooyyeffachuu danda'uu qabna jedheetiin isiniif tuqaatiin jira yoo dhiifama nutti qabu miti. Friends vote for us waan jedhu kana. Isaan waan akkas goonee jirreef amma vootii nuu godhanii warri ollaa kennaa warri akkasii gargaaraa turree maal turree vootii nuu godha assumption. Ammallee agaruma assumptionii san deema. Inni gargariin ammoo an ego driven. Amaane ammaali bira dhaabadha. Ego driven. I think obboleessi inni tafaa ammallee dubbatee jira. I don't want. This is about all of us. 40 jennu saniif kakaleessa dhalatellee. How about that? Kakaleessa dhalatellee. If we gonna hear biyya kana keessatti waa taanee jiraachuu yoo barbaanne akkasii jechuudha. Kanniin intentionii kanniin fooyyeffachuu qabna. Akkuma faranjiin jettu rakkoolee keenya harka 50 addaan baafannee beekuuni rakkoo san hiikkaatti goone jechuudha. Rakkoosa hiikkaatti goone jechuudha. Kanaaf beekuun gaariidha. How about practices? Gara hojiitiin we don't show volunteerism. Of kenninee magaalaa keessa jirru keessatti waan adda addaa keessatti mana barnootaa keessatti qooda fudhachuu hiriyyaa horuu kana hin goonu. We just isolated jiraachuu akkasin ta'u society'n tokko society kaanii waliin illee gaafa barbaannutu jira gaafa sagalee isaanii feenutu jira. No fundraising hiriyyoota baay'ee horachuu hiriyyoota baay'ee uumachuu kanarratti fokasii godhuu hojii hojjechuun barbaachisaadha. Participation in local government mootummaa keessatti bakka fedhiin qooda fudhatan baay'eetu jira. Naannoo isin galtan magaala isin galtan naannoo san keessa mana barnootaa keessa baay'eetu jira. Qooda fudhadhaa gaafa fayyadamutu jira. Gaafa isin gargaarutu jira. Gaafa rakkoo uumame qofaa miti. Inni kun ammoo ka baay'ee namatti dhagaamuu qabu Oromoon really irraa beekuu qabu. Waa'ee filannootitti yeroo dhufu ulfinni nuti kenninuuf baay'ee salpha. Ulfinni nuti kenninuuf. As keessa amma sagalee harka baasaa jedhee isin gaafadhu namni yeroo baay'ee Oromoo vootii godhu amalee irraanfadhee guyyaa san. Akkamiin guyyaa takkatti. Amma ammoo state of Minnesota keessatti there is absentee voting. Why you wait till the end? Sababnummaa no reason absentee voting idam. The legislature passed no reason. Dhaxxeetuma yeroo san June 24 qabadha June 24 to August 9 is absentee voting time. You can't vote. Votii goote hoo nama kan ka silkii kan kee irra jiru hundaayyuu votii godhe hin goone jettanii gaafachuu qabdan. Go give him a ride. Take a time. Manguddoo go give him a ride. Make them vote. That counts. Kana yoo goone action ka jedhe san argite hojitti hiikuu ka jedhe sanitu kana jechuudha. Inni kun ammoo diqqoo isin rifachiisuu danda'a. Sani diqquma jedhee irra darba. Citizenship for the sake of travel. Dhugaa isinii jechuuf. Uummata kiyya. Yeroo baay'ee isin himee dubbadheera waan kanneen irraa gadi fageenyaan deemuun barbaadu. If our goal is to just chance to travel, and we get that, for that, we are just missing a lot. Waa'ee ijoollee keenyaa miisii godhaara. Waa'ee jireenya biyya kanaa miisii godhaara. I think we need to get out of this. Kana keessaa bahuu qabna. Let's move from dreaming to doing to make things happen. Waa raawwachuu fi
hojitti incrementally mee adhumarraa recommit haa goonu. Fundraising kanarraa recommit haa goonu. Continually recommit ourselves. Waan kana sirri hubanne waan asirraa hubanne kana ammoo nama biraallee habarsiifnu. There are many of people that you interact with after you leave from here. At the weddings, at the mosque, at the church, different places. Mana bunaatit mana bakka hundat iddirii afooshaa hundarratti nama isin qunnamtantu jira. Talk to them. Talk to them. Let them participate in this. Wanti guddaan tokko asirra akka barreeffadhe stop self-induced taxation without representation. Self-induced taxation. Namni nurran kenne bar. Eenyuyyuu nurran kenne. Ufumaa cadhibnee teennee mana dhokannee taaksii kafallaa representation hin qabnu. Kadhachuu deemnaa jechuudha. Self-induced ufuma irratti gadi feenee jechuudha. Kanaaf kana keessaa haa baanuu isiniin jechuu barbaada. This is the new chapter. Sanit deema. A field work. A field work is the biggest chance for us. This is actually a new chapter. A playing field. I'm a soccer field keessa seenaarraa jechuudha. The soccer field of CD4, Congressional District 4. Kanaaf isin hundinuu taphataadha. Dargaggoon, manguddoon isin hundinuu taphataadha. CD4 keessa jiraachuun qabdan san taphachuudhaaf. You don't have to be in CD4. Oh, nan laallatu Brooklyn Park jiraadha. Ani Shaakappi jiraadha. Ani naannoo nan laallatu. No, isin laallata. How many people you know in CD4? Hiriyyaa hagam qabdan CD4 keessatti. Naannoo Amaaneen dorgomtu keessatti. Look, Stillwater nama hagam beektan. St. Paul nama hagam beektan. This is a different territory. So, are you with me June 24, starting June 24, to really campaign hard and make people vote? Are you with me? Yeah, that's kanayo gonet in jenne. We will come. Akka yeroo baay'ee jedhamu. We can do better when we all do better. Nu hundinuu fooyyahinna arganna yoo hundi kennaa yoo hojjenneet hin jenne. Nu hundinuu. Me running, Amane running for office means you all are running. Akkuma qara jedhe. Our community member success is the entire community success. The entire all of you. Amane's champion being there, your voice will be there. Afaan keessan, aadaan keessan, eenyummaan keessan, the world is gonna respect you. The world is gonna listen to you. Even now, the world start to listen to you because Amane break the barrier. Jarakin. They start to listen to you. All over, not only Minnesota, everywhere they started to listen to you. Power is in your hands. Harka keessan keessa jira dhugaa isiniin jechuudhaaf. The moment you count your people and say, I have this vote, kuwwan illee hin dhufan. Warri faranjii illee kuwwan illee hin dhufan. They will come Amane's way. The wave is coming Amane's way. Kanaafi hojii diqqoo nu barbaachisa. Waan biraan qabnu walirra irkanna. Walirra irkanna. Argite? Wanti qabnu nu wali. Kanaafi gumaacha qooda fudhadhaa. Hanga maximum isan guuttaniif naman kennine laalaati akka qooda fudhatu godhaa. There is no other magic than believing on ourselves. Akka Amaneen goote kan believing on herself and her people. That's why she campaigned. Waan kanarratti wanti cicciteetiin bu'aa bayii yeroo dadhabanillee kaanillee kadeemuu dandeetteet. Jireenyu keenyatti we survived because we depend on each other. Right? We depend on each other. Kanaaf survive goon. Kanallee we will win. We will win. Amane will be in the Congress, the 119th Congress, and I think Oromo voice will be there. Sanjay, I think this campaign is a campaign of pursuing for peace, justice, and freedom. Kan hundinuu iyyaafi baan, kan hundinuu baay'een isaanii galaana irratti biyya adda addaatitti baqataa keessatti itti du'aatiin baan. That is what's in this campaign, Jaraken. That's what in this campaign. I am ready to join Amane on this new chapter, on this primary kickoff. Oromoon guutuun ka ammallee mana jiru ka as jiru hundi keessanuu akka qooda fudhattan abdii guddaa qabaa. Let's make it happen. Right? Let's make it happen. Let's go, Amane. Thank you so much. Galatoma. Bye, Esin Galatofal.
Aye, mee dabalaa harka rukutaa fi innis local government keessatti Brooklyn Park bakka bu'uuni sagalee Oromoo fi maalummaa Oromoo I guess balbala isa jalqabaa banaa isa booddee kan dhufu heddumminaan itti seena Oromoon jedheen abdadha. Akka baay'ina qabnuutti dhugaan sitti hima. Akkuma sila jedhe locally represented ta'uutu nurra jira. Inni nama jedhe immoo baay'ee barbaachisaadha. Taxation without representation. Horii keenya guddaatu dhangala'a ba'aa taaksii irratti garuu immoo bakka bu'umsa nu ga'u hin qabnu. Ittaanuudhaani kaampeenii kanaaf Amaanee jalatti bakka buutuu taatee kan hojjettu obboleettii keenya kan sirna gadaatiin Oromoo goonee eebbifne nan dhageessu waan ta'eefi. Yoo ilaaltanii amma direesii Oromoo uffattee bareeddee har'a andaam sirna gadaatiin eebbisuun nurra jira fakkaata Oromoo gochuudhaaf gochuun keenya barbaachisaadha miti. I'm just proposing to give you a citizenship of being an Oromo girl as you're really looking beautiful tonight in that Oromo dress. I'm just going to welcome you here so that you take it from here. Thanks. Mayor Simadani. Thank you, thank you, thank you. I want to, first of all, welcome you, say thank you very much for being here. You are the backbone of why we already have the success that we do. And I want to talk a little bit tonight, for those of you who haven't heard, about what that success is and what that looks like. So when I took this job in October, it was just me and Amane in her apartment in St. Paul for 14 hours a day, just the two of us. We would go outside for 5 minutes every day when we would walk to Lund's and get a cup of coffee. That's the only time we left our desks. And now we have engaged more than 10,000 people who have showed up to our Ready Vote. Our Ready Vote. We participated, as many of you know, in the DFL caucus and convention process to get the DFL endorsement. And let me tell you, we had everything stacked against us. Everything that they could do to make it harder for us to participate, they did. Every opportunity to make the process complicated, every opportunity to make people feel uninvited. You know, and yet, we walked into their home and we got almost 40% of the establishment. That is unprecedented, unprecedented. There is nobody else in the state of Minnesota that could have gotten that result. And they are scared, let me tell you. From what I have heard, they are scared because they know when this community shows up and when they put their mind to it, everybody better watch out, right? When you show up and you commit yourself and your children to knocking doors with us this summer, when you commit yourself and when you generously donate, right, there is nothing that we cannot do. And this campaign is not just about Amane. Obviously, she is leading the way, right? She is building the infrastructure, but that's what it is, it's infrastructure. Right? That means next fall, a year from now, 2 years from now, 5 years from now, everybody else who tries to do this is going to have a much easier time, right? Everybody in the state of Minnesota who's an elected official is going to be coming to this community saying, how can I serve you? How can I serve you? Right? We want them to show up in our community. We want them to show up because they know that when they don't serve us, we vote them out. So that's what this campaign is building, and we have 2.5 months until August 9th to do so. So let me tell you a little bit about what that's going to take. So we did a poll where you call voters and you ask what they think. Have you heard about Amane Badhasso? These are some of the policy platforms that she agrees with, many of which you can read on your table, right? What do you think? What's going on in your life? What are the problems that you're facing, and how can Amane, how can her leadership better serve your and your family's needs, right? And here's what we learned. If we can fund the campaign that we need to run, that means a robust budget to go on TV,
which persuades voters the most, a robust budget to send mail to people's homes, and if we show up in mass to knock doors and organize in our own communities with our own families and friends and people at our workplaces, this is a winnable race. We are on the cusp of winning. So I want to say thank you. I wanted to let you know that that budget to go on television is going to cost us $1 million. We need to run ads. People need to see it in the city of St. Paul 10 times a week. And we need to have that happen week after week after week so that they know everything that there is to know about us, right? That starts today, right? Thank you for being here. We're excited to see you. And I want to take a moment as well to recognize the people who have been here from the beginning and the handful of people who have already given the maximum amount to donate. I want them to stand and be recognized. And for anybody else, any of them who want to say a word about why they decided to give early, right, when it wasn't even clear that we had a chance, they gave the maximum. They said, how much can I give? And they gave that much, right? So I want them to have a standing ovation. I want them to stand up when I read their names. And any of them that want to come to the stage, please, please come and join us. So Noro Dedefo, Morketo Banco, Abisa Uka, Osman Hussein, Korme Koji, Ali Hola, Seyum Adam, Mustafa Bati, Jamal Tola, Abdo Gui, Chalto Bedasso, Mustafa Wake, Tashita Tufa, Hassan Huta, Usman Wako, Yared Tedase, Falmata Badhasso, Negusi Falema, and Omar Kisse. If any of you are here, thank you. Thank you very much. You believed in us at the beginning, and we can't appreciate it enough. So thank you very much. Yes. Yes. Okay. And next up, we are going to play the video that everybody in District 4 is going to see that really introduces our campaign, who is Amane, what is she about, and why they should be supportive. Persevere against all odds. One of the first things I did was attend a political rally at the state capitol. I've been organizing ever since. As a community organizer, I believe every person counts. We knock every door possible, register every person possible to do the impossible. I'll bring that approach to Congress. I'm running to fight for working class families that have suffered for far too long. We are in a moment of crisis, a global pandemic, a reckoning on racial justice, a climate crisis, an assault on women's rights, and an economic crisis for families right here in St. Paul who are struggling to get by, all while our democracy is under attack. I will fight for the things that matter to us. We are running a grassroots campaign funded by the people, not the corporate PACs or the special interests. Unlike my opponent, I'm an organizer, not a politician. I don't just talk the talk, I walk the block, and just as importantly, I listen. Our member of Congress
after 30 years in politics, is out of touch, and too often not in the district. After George Floyd's murder, she was silent on racial justice, but publicly condemned some property damage. She even referenced my race in campaign polling. The status quo politicians have failed us. The next generation of Democratic leaders will be about people, not PAC money, grounded in St. Paul, not DC. This is our time. This is our movement. Change is never easy, but it is necessary. So let's build not only a progressive future, but an America that is going to stand up for all of us and for our communities. I'm Amane Badhasso. Together, we can create bold change. Me godha harka keessan dhugaa isin amma beekan TV marratti kana kana arguun warri seen pol keessa jiraatanii dhugaa isitti soofaa irra teessanii ilaaltanii naan isin qoman dhaabbatanii ilaaluu isin jira gaafani TV irra torban jaaf dhugaa isitti kana barbaachisaa ta'e hundumaa ripirezentii kun gooti Amaneen dandeettii yoo ta'e beekumsa yoo ta'e dubartii cimtuu yoo ta'e bareedduun tala Oromoo yoo ta'e in every aspect Amane representing God. I can't wait until I see this on TV. What is saying? Paul, nami tokko addressio na alata alkan tokko du face imbira bulu na rajara achi du watar kama yota evi. Gara bule ni nufu yota. I have to see it on TV. Gara riyan ko chijira na fakat. Yoron ke se bira bulu ko ti alkan tokko. TV marat kana na luna. You guys, it's a proud moment. It would be a proud moment. The tanaro TV ra. Intalisim betan TV ra kachero etu yadami. It would be a proud moment. You guys, it may wrote to Bono, it wrote Oromon Mataul Kabachu, Egal Yojati, Ronsa. Nubon City already, Galatomi Amani. Kana Jetchudani, I think Ayantuni Dokanatuama, Ayantuni Nyokata, I don't know what Oh, okay. Last naming Kabukanapani. Opponenti se na simadar karukudati shendu tendo kanati. Simandanu goti. Akam Makakia Ayantu. I'm so proud to be here to introduce my incredible, amazing, intelligent, hardworking, and amazing older sister, Amane Badhasso. Amane is a fearless advocate for our Oromo community, fighting at every turn to build our political power and making us a force to be reckoned with in St. Paul. When the party establishment tried to silence and suppress our voice, Amane stood up and called them out right to their faces. She stands up against the do-nothing status quo politicians and the corporate interests who fund them, because the people of this community and the working class people of this district deserve someone who actually cares about them. They deserve a congresswoman who will spend her time working for the people instead of herself. And Amane's dedication and passion to fight for equity in our community inspires me, and I truly could not be more proud of her. She's an amazing person, and she's my hero, and I know she's going to be an amazing congresswoman, and I know she will make a huge difference in our community and positively impact so many individuals' lives. So without further ado, please welcome the next congresswoman from Minnesota's 4th Congressional District, Amane Badhasso. Oops, sorry. Okay, then you're gonna flip this. Yep. Like this. I guess so there. Can you hear it? Akka moltan. No. Akka moltan. Inna gesi sami? Hopefully.
Well, I want you guys to just clap for my younger sister, Amane Badhasso, please. And you're gonna have to bear with me in case I cry and all of that, because this is home, and so if I get emotional, you'll have to pardon me. And I will start in my native tongue for obvious reasons. It's such a special language that so many people lost their lives for, and it's imperative that I always start in the Afaan Oromo language. And so pardon me for those who only speak English. Kabajamtoota maatii koo, lammii koo, gorsitoota koo, gootawwan koo, maatii koo, baga guyyaa seenaan tanaan dura hin ta'in, nu wajjin mirkaneessuuf qophooftan, baga dhuftan. Baga waliin gammanne, baga seenaa guddaa jajjabaannee tokko taanee mirkaneessuuf qophoofne. Alhamdulillah, duraan dursee maatii koo galateeffachuu fedha, especially abbaa kiyyaa, Dr. Nuro Daddafoo. Akka ootiyyaa aguggoo asin jirtuu nama guddaadhaa fi maatii kiyyaa ulfaadhaa na guddisuu keessaniif jabinni namaa maatii irraa dhufe urga dhaladhee jaalala hunda caaluun na guddistanii maqaa keessaniif as jira ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha jechuu fedhaan. Lammaffaa ijoollee jiruuf carraa hunda didanii na wajjin kaampeenii nama baay'een hin danda'amu jedheen halkanii guyyaa sa'aatii 14 guyyaa tokko keessatti na wajjin dhaabbatan isaan hundaanuu galatoomaa jechuu fedha. Anaaf hawaasni kiyyaa hamma lubbuun jirutti deeggarsa keessan hin dagatan. Minisootaa keessatti namni sochii siyaasaa keessatti amma yeroo kana kaampeenii keessatti dalagu kan isin ga'uun jiru seenaa guddaa mirkaneessitanii baga Army Amane for Congress taatanii harkanaa dhaafi please. Sadaffaa deeggarsitoota tiyyaa tatolaan hojjetanii kaalkanii guyyaa maatii keessan dhiiftanii nuuf kaampeenii kenna halkanii guyyaa bira dhaabbattan isaaniif maatii isaaniillee ulfaadhaa jechuunii fedha harkanaaf dha'a. Isin especially yoo namni martinuu hin danda'amu isiniin jedhu hin danda'ama jettanii maatii keessanillee diddanii biraa baatanii nu bira dhaabbattanii isin hamma lubbuun jirutti isin hin dagadhu ammas onnee kiyyarraa ulfaadhaa isiniin jechuu fedha. Isiniin ala dhugaa yoo dubbadhe adda isin jiru. Seenaan tun tiyyaa miti ijoollee teessaniif balbala guddaa bantan aangoo yoo argannes dhiifama aangoon teessan malee tiyyaa miti kana beekuu qabdan isiniin jechuu fedhama. Itti aanee immoo of course lammii kiyya lammii koo kan yeroo tokkoffaa fi kaampeenii keenya ijaan argitan baga dhuftan isin jaaladhaa isiniif jiraadha. Isin abdadhee homaa dhabee hin beeku daa'imummaa keerraa jalqabee adhas borus iftaanis isin abdadha. Isin ummata ulfinnaati, ummata abadan, ummata abdatan, ummata seeraan bulu, ummata hundaaf qabsaa'u, baga jiraattanii baga lammii koo taatan isiniin jechuu fedha. Yoon baqattuu ture Keeniyaatti waan hamaa lubbuun jiraadhu, haga ammaa bashannanaan lubbuun jiraadhu hin seene. Yeroo xiqqoo ture gadda baay'ee keessa darbee ture, rakkoos baay'ee argeera, gabrummaa irraa kan ka'e yoo biyyatti dhalattee buqqaatu, onneen kee daa'imummaa irraa caba. Garuu onneen koo adda fayyeera isintu fayyise galatoomaa isiniin jechuudha. Yoon Keeniyaa turuu eebjuu baay'ee qabaa ture. Eebjuun garuu irra guddina halkanii guyyaa qabaa ture. Nyaata argachuu fi mana rafu argachuudha.
Adda garuu eebjuu sanirra darbinee humna siyaasaa isiniif ijaaru, especially lammii Oromoo isiniif ijaaru eebjuun keenya. Eebjuun kun immoo akka dhugaa ta'u shakkii takkan qabu maaliifi namni saba ofii abdatu jabina saba ofii yoo beekee silaa bakka kana dhaabbata. Jabina saba keessaniin dagatinaa. Isinin jechuu fedha. Itti aanee immoo baga kaampeenii keenya isiniin hoogganame. Silaa akka humna keessaniiti otoo gufuun baay'een ta'ullee silaa ji'a 3 mo'achuu dandeenyaa ture. Nuti wanti jedhuuf kaampeenii kana ka hoogganaa jiru isinii nama aangoo siyaasaa waggaa 33 ol barcumaarra taa'ee ture deeggarsa diinagdeef lakkoofsa deeggarsa ummataan mo'anne ji'a 3 keessatti. Kuni mo'annaa keessanii baga gammaddan. Balbala siyaasaa nama akka seenaa kootiif cufame tanaan dura cabsinee seenneerra wajjin. Sadaffaa sirna namni martinuu sodaate akkuma maadiin isinitti himtee yoo itti hirmaannu sammuu qabdanii namni baay'eetu nuun jedhetu ture. Maaliifi namni biyya kana keessatti irratti hirmaatee persantii 5 argatu hin jiru. Lakkiin dandeenya saba guddaa qabna, saba onnee qabu, saba aadaan kennaayyuu guyyaa tokko wal biraa hafuu hin dandeenye jennee itti seenne akkuma isin isinitti himte 40% waan hundi yaalanii waan jarri yaalle hin jiru qarshiin baay'een itti hin baasne hin jiru sanga'uun seenaa guddaadhaa baga gammaddan isiniin jechuudha. Dhiyoo tana hiriyaa kiyyatu jira. Biden ka filachiise nama jabaadha. Amaane sirna gabroonfataa hin cabsa jettee guddatte garuu humni ati amma tuqxe kan sirna gabroonfataa sadarkaa addunyaatti bulchu akkamitti ija lamaan cuftee halkanii guyyaa raftanaan jedha. Inni akka Oromoon leenca ta'eetiin guddate hin beeku, seenaa kennan beeku. Mee isin gaafadhaa? Mee seenaa keenya keessatti gaafa kami harka kennannee nutti ulfaate bakka harka kennannee jennee beenu gaafa kam? Mee yoo ani deeggarsa diinagdeef sa'a isin kaampeenii kanarratti baasan tuffadhee tole harka kennadhe jedhee maal jettan? Naan boontanii? Generationiin qubee kan harka kennachuu hin beekne maal naan jedha yoo an harka kennadhee gale. Mee beekna nuti aadaa harka kennachuu kana hin beeknu miti. Ani hambaanoleeti. Oromiyaatti dhaladhe. Harka kennachuun dhiiga kiyya keessa hin jiru. Dhiiga keessan keessa hin jiru. Kanaaf kamisa ebla 26 akka filannoo kaangiresiif irratti hirmaannu mallatteesseera baga gammanne Oromoo. Ji'a lamaan booda seenaa guddaa akka mirkaneessinu shakkii takkallee hin qabu. Maaliifi hin dandeenya humna guddaa qabna. Generationii amma mana kana keessa jiraniif ka mana ta'anis dirqama keenya. Dorgommiin keenya ijoollee keenyaaf. Ijoollee yoonan akkam jedhuuni ati Amaane Badhaasoo jedhu. Ijoollee namni siyaasa miseensa koongiresii maal dalaga jettee na gaafattu yeroo baay'ee. Ijoolleen teenya ta biyya kanaan United States Congressii dhiisiiti Prezidaantii biyya tanaa ta'uu dandeettu. Garuu yoo nutti ulfaate dadhabne yookiin rakkoo mana keessaa
rakkoo mana keessaa jiru rakkoo baay'ee qabna rakkoo sabni biraa yookiin namni biraa nurraa dhaga'uu hin qabne dadhabina saniif balbala ijoollee kanatti cufuun hin ta'u kanaaf as dhaabbataa jira kanaafuu jaraaf anaa fi miti kaampeenii keenyaa fi miti jaraaf kaampeenii kana akka bakkaan geenyu yoo waan hundaayyuu waan qabnu hundaayyuu irratti fidnee wal jajjabeessinee opportunity kanatti fayyadamnee katanaan dura ta'e dhiibnee tokko taanee yoo fuuldura deemne madaa keessa qofaan kan fayyu madaa ijoollee biyya dhumaa jirtu kanatu fayyu madaa ijoollee manni haadhaaf abbaa jaraa gubateetiin bosona keessa seentuuti madaa ummata biyya dhiibnee keessaa dhumneeti dalagaa baay'ee harkaa qabna garuu wal jajjabeessuu nu barbaachisa walitti mufatu osoo hin ta'in wal gorsuu wal barbaachisa ijoollee teessaniif yaaduu barbaachisa osoo akka namni hin dandeettu naan jedheeti as hin jiru garuu seenaa keenna dagannee saniif yaadni sun jira madaa keennatu hin fayyine namni madaan hin fayyin waa'ee negatiivii qofarraa yaada madaa kana fayyisuu immoo eenyu eegdan nurraa jalqabuu qaba kanaafuu amaanee badhaasoo dagadhaa ijoollee teessan yaadadhaa ani yoo dhalattuun baadiyaa oromiyaa ta qarshii irraan dhufne humna irraan dhufne United States Congressii dorgomtu maal godhuu dandeetti ijoolleen teessan san yaadadhaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa ammas irra deebi'ee isiniif jiraadha ulfaadhaa thank you my hair full. Yeah. Oh, die van mijn fitera. So sorry. Yeah, that's good. Ayyee baay'ee galatoomi ittiin jenna Amaaneen hamilees emotionis waamallee wal makaa karaa nu deemsifte karaa dheeraa we have a lot to relate to her miti baay'een keenya karaa fagoo deemnee dhufne karaa dheeraa deemnee dhufne waaqni nu milkeessee immoo har'a iddoo nuyi jiru this is even an advancement by itself lafa kaanee dhufne beenna lafa jirru beenna lafa dhaquuf jennu immoo beenna our society as a whole is advancing akkuma isheen amma jette namni madaa qabu yeroo hundumaa negativity duwwaa itti dhaga'ama isa bade isa fayyuu dide isa qooruu dide madaa duwwaa yaadata garuu eessaa kaanee eessa akka dhufne hammam akka deemne ilaaluu nu barbaachisa dhugaadhaan isitti we advance gooneerra baay'ee garuu maanni yeroo hundumaa nu tuttuqu waan ta'eefi madaa sana duwwaa laalla akka hawaasaatti garuu lafa dheeraa dhufne lafa fagoo dhufne akkuma isheen jette hawaasa harka kennatee hin beenne hawaasi keenya we fight to the end baay'ee galatoomi ittiin jenna it's exciting sadarkaa nu irra jirru amma yeroo kana nama tokkoo fi ergii carraa laannee booddee I think yoo waan biraan jiraate update naa godhani gara fundraising keenyaatti deemna ariitiidhaan goona fundraising kana immoo garaa keessanitti yaadaa murteessaa kun seenaa Oromoo keessatti sadarkaa akkamii qaba hammam na baasisa kun hammam na kaffalchiisa kun how much is too much for this dhugaas itti man how much is too much for us waan kana advance gochuuf gara fuulduraatti deemsisuuf filamuu mucaa kanaa dhugoomsuuf
how much is too much for us? Hamma yoomitti moolaan takka takka siya tokko lama laanne miracle yeroo nuti expect goonu jira. Biyyi lafaa akkasitti functioning godhu. Hamma dhumaatti deemuutu nurra jira. Hamma guyyaa dhumaa sa'aatii dhumaatti deemuutu nurra jira. Yeroo hundumaa Ameerikaan kun amala nu balleessa fast foodii dhamiti drive through. So doolarii 50 laanne mooteetti jenne mooteetti mucaan akkasitti hin ta'u. Perseverance. Persevere gochuu barbaada. Obsuu barbaada. Ciniinnachuu barbaada. Siriin iyyuu sanaa soo dhageessa dinqisiifataa jirti eddanaa. Kanaatiif jabaannee gara fundraising itti deemna. Bifa organized ta'een atattamaan wal harkaa fuunee utuu hin qusatin akka churchitti laannutti akka masgiidatti laannutti warra kennan nu godhe ka waaqatu miti. Akkas miti. Lafa jirru hiyyuma keessaa rakkina keessaa gadadoo keessaa rifiujummaa keessaa nu baasee biyyatti hojjetatanii yoo qotanii galfatan yoo nagadan buufatan yoo baratan hayyooman biyya akkasii nu fide waaqatu. It is amazing. Dhugaa isitti man. Qottuun taa gabareen taa yotte gabaree successfully ta'uu dandeessu. Nan nagada yottan biyyatti nagaddan. Nan baradhe yottan biyyatti hayyuu taatan nu fide. Rabbitu carraa kana nu kenne. We're in a position to give. We are on the giving end. We are not on the receiving end. Achi jiraachuun ko waan guddaa beeku. Nama kennu ta'uun nama fudhaturra nama kennu ta'uun iyyuu eebba waaqaati. We need to understand that. And kana yeroo hundumaa that is what excites me. An nama kennu ta'uu danda'uun ko ajaa'iba. Nama fudhatu ta'uurra. Rabbitu iddoo kana nu kaa'e galanni isaaf haa ta'u galanni rabbiif haa ta'u dhugaan isitti hima. Kanaaf gara kanatti deemna. Obboleessa keenya Sheek Abdurrahimin iddoo kanatti waamee isaan ergi waa xiqqoo dubbatanii booda gara sagantaa sattaanutti fundraising keenyatti deemna. Baay'ee sun hin tursinu dafnee yoo dhangalaafne dafnee as keessaa dhangalaanee baana. Akkas miti dubbiin akkas Sheek Abdurrahim kottaati eessa ta'anii silallee argeen ture eessa akka ta'an argaan jiru. Manatsarii koo manatti irraanfadhee dhufe kottaa kabajaanis waama. Mee naas madhaa Sheek Abdurrahimin. I don't know. Ega mucayyoon tun dubbatte booda egaa abboota shiteen haasawa ummata keenyaa barbaachisu haasa'e booda ka'ii waa dubbadhu jechuu yoo baballeessuu taate malee waa tolchuu natti hin fakkaattu. Dhugaa yoo dubbanne. Wanni akka malee taaneerra. Hakki malee akkam beeytu. Amma yoo hireen mucayyoon tun bakka deemtu san kan qattu taate waan mana yaachise qofa isin dubbadhaa. Waan biraa wanni asaallee xiqqoo nama harkaa babbaddiin. Lamuu deebinee akkamitti nama ammaan booda dhufuuf akkami waa dubbannan na dhibe bakka. Tanuma takkatti. Ammoo waan takka jira. Oromoon bara nama sadiitu gara ofiisaa fiigutti jira. For the first time. Ministeera keessatti yeroo duraati Kongireesii, City Council, City Council. Nama lama ofiisaa fiigu jira City Council. Opposition agarte already on the way, maybe after a while he's going to be in the office. Another one is Tiger, right? Tiger is here. Tiger. Tiger really, who is on the way too, is back there. Amane is already for Congress. Kajetu dubbing yo tana hire tan argattani Oromoon bakka tana seenti bara dhufu nama kudhan tu gayyaa. Nama kudhan. Ana isiniin jedhe tan. Itti quufa ana isiniin jedhe. Namni cuftiin fiiga. Akkuma reefu mucayyoo isin Oromoo gootan tana jettetti yoo tana baatan lamuu easy isinii ta'a jette wanni martuu easy ta'a jette achiin booda. Kanaaf akkuma taanee waan tana bira haa dabrinuu isiniin jechuu barbaadan. Yoo tana bira dabruu barbaanne akkuma nama luuti cittee taanaa lamuu deebinee lafaa ka'uuf yeroo dheeraa nurraa fudhata. Waan kana har'a Oromoon akka ofiit deebi'ee jira. Akki an argaa jiru yeroo dheeraa isin taasu. Ani sa'a 5 walakkaan booda as keessaa ba'u qaba. Dhimma biraatu jira. Kan irraa hafuu hin dandeenye mitingii biraa qaba. Kanaaf hin gaggabaabsinee haasoo hin barbaachisu.
ummanni waan dhufeef beeka wayiifas dhuftaniirtani waan dhufneefitti gara akka deemnu nu taasisaa isiniin jechuu barbaada. Tanuma haa jabaanu Oromoo nagana qofaa miti. Oromoo keessaa nam kuma tokko yoo arganne gayaanatti fakkaata wanni kun. Easily we can pass. Right? Nama kuma tokko yoo arganne waan nu barbaachisu kana lafa kaa'uu dandeenya jecha. Yoo sanuu dhabne Oromummaan as keessa jirtan tun haynummaan amma as keessa rukunu at least halfway deemuu hin dandeenya jecha yoo marallee bakka ga'uu dadhabne. Kanaaf waan san irratti fokas goone sagantaa kana gara goolabaatti haa oofnu siniin jedha yerootti haa fayyadamnu haasoyni keenya kan walii himnu sina gizee biraa wal dhufnee wal himne hadha ammoo waan dhufneef kana goone of dura haa deemnu siniin jedha hedduu galatooma Oromoo yeroo gaafa isin jalqaba dhuftellee bira ture gaafa itti aanus bira ture gaafa lammataa haga gaafa isin jalqabdee biraa nafne maqaalee nan dhoofne malee Aboo sheekota imamman keessa warra qeessotaatiif sheekota keessa namni dur'een waan kana keessa jiru ana. Ummata Oromoo kana bakkuma warra biruma dhaabanna gaafa ammoo waan argateen dagata waa'ee keenya kana waan himooje. Du'aayi teenallee galatoomallee dagata waan himooje. Nu dalagoo galatoomaa keessanis hin barbaan akkuma isin bakka san geettan barbaanna. Wanni nu isinirraa barbaannu bakkuma deemtan isin gayu waan daayitan irratti hoffolu kana malee waan biraa isinirraa hin feenu ummanni Oromoo hadha maqaanu godhaa isiniin jedha. Oromoon cabdee galti wanni gaaf ani biyyi tun demokraasii jettanii himtanii dhugaa rabbii isin gaafadha warri demokraasii jettanii himtan there is no democracy here haqiiqatan demokraasii wanni jiru daba haganaan jedhamne nurra dalaganii bakka oolle sanitti garaan nu gubate discrimination haganan jedhamne hatta amantiin illee nu dhoorgan salaata maa salaatanii nuun jedha jarri tun salaata jedhamaa daqiiqaa 5 nu kennanii salaata warra nuun jedhan why you give them time jedhaniiti warra lolee jira warri achi tataa'u sunniin warra nu lejjira hagas takka miidhaan nu ragay yoo miidhaa kana keessaa ba'uu ka barbaannu taat we have to struggle we have to stand up ammoo lamuu harki kiyya tokko nama tokkon fil warra demokraasii jedhu kana yoom jattiin tun achi hin gahin kulli keessa ripaabilikaanitti rarreeti warri tiraampiitti haadachoo hin jirtu demokraasii wanni jedhu hin jiru dhugaa isin himaan demokraasiin soba Aboo ka Umar jedhu sanna fakkaate demokraasiin soba kan inni sanna fakkaate demokraasiin soba nurra yaate gafanaan dhufee bira dhaabatee endorsi godhee karaan taaneen agartee wanna nu godhee nu biraa deeme kana cabsitanii bayuu qabdanii har'a warri waa qabdanis warri humna qabdanis yeroon isin hadha gabbaatanii maqaa keennallee kabar gootanii maqaa nutti gootan har'a yoo kana kan hungoone taate wanni isin laakkennuufillee hin jirtanii lamuu tuni anaaf daanga yoo Oromoon miila kana waa isirraa barbaachisu dalaydee bakka sanatti waan maqaa ofitti hin godhin no more ammaan booda dhuftanii masjidatti illee nu rakkisina dhuftanii agartee nu beeksisinaan hin jedhina dhuftanii hiriira baananaan hin jedhina dhuftanii masjidatti illee hiriira nu beeksisi akkanaan hin jenne obbo Girma don't tell me anymore agartee namni mujatti asittu iyyuu waan barbaachisu irraan eegamne biyya baanee hiriir asii kuunoo maayila kuma meeqatti mootummaa kuffisu guyyaa mara lafarra deemu akkanuma kana miti dubbiin taasiitu dalagaa tana isinirraa barbaachisa asitti here right here we have to aboosirra dheeradhe dubbiinan dubbataa jiru soma si fayyadu karama sii tolchaan fandireesingii goona maan fandireesingii waa keessa raari'an dubbadhu naan jettee man Asis immoo jirtu. maqaa kiyya bakka dhagaa nama maqaa gatii malee bakkuma arganii barreessan argitaniisin bakkuma sad du'aayii irrallee isuma barreessan haasawaa irratti isa barreessan fundraising maa gatiin qabu maqaan kiyya you have to pay another time to write my name ammas akkasi hayyee fudhadhe waan isin jettan akkana kun olaanima maqaan kiyya gatii qabaa maqaan kiyya ammaa maqama gatii kafaluu right godhuufu waa kafaluu qabdan ammaan booda akkana moo kanami bar osoo ummata biraa fundraisingii godhuuf deemne bar presenting waa irraa kafalaniifiit nama akka kennaa kana sinigalee dubbiin nama kuma dhibba sadi kun miliyoona namaa fuudhu kana 10% sii kenni naa koottodhaniini firii namni sarfi godhu nu qofa numa qofa bar ati itti afaaleen akkasuma lafa fakkaateen illee gartee organization isaa keessa firii masarfi godhu lafa fakkaate kanaaf hayyee waan goonu osoo yeroon tun nurraan dhumatiin amma maqaa ofii goona moo ofitti hin goonu maal jettan isin maqaa ofii goona har'a qabsomaa fayyirtanii hin sodaattan jette biyyattiin ammoo
Ana mo sodaatanii jaa gartee akkam beeku kanaaf ayyee isa deebisee tartiiba fundraisingii itti deemnu fundraisingii itti ol kaana haasoo keenya hin hambifanna yoo barbaanne walitti dhufnee haasofna yoo rakkoon teenya jiraatti Oromoon ni hiikkata walitti dubbata wanni nu barbaachisu kana haa walitti dhufnu karra banamte tana itti haafofnu isiniin jedha waan ummata jiruu kana ka amma gurguddaa kana dhiisa warra akka amma umrii amma jirtanii kana dhiisa waan isaan